Hello friends, welcome to Mathophobia. இன்னைக்கு நம்ம CSIR Net Mathematical Scienceல காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸோட ப்ரீவியஸர் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஜூன் 2022 கேட்டிருந்த கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பி கொஷின்ஸ்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், இஃப் modulus of e power z is equal to 1 for a complex number z which is equal to x plus iy, then which of the following is true? ஸோ இதில் எது ட்ரூன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அந்த மாடுலஸ் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, e power z is equal to 1. இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் we know that modulus of e power z ஓட வேல்யூன்னு ரியல் பார்ட் ஆஃப் z. ஸோ இங்கே ரியல் பார்ட் ஆஃப் e power z is equal to 1. ஸோ ரியல் பார்ட் ஆஃப் z ஓட வேல்யூன்னு x plus iy. ஸோ e power x plus iy is equal to 1. and which is actually equal to 0. So இப்போ இதில் x plus iy இதை expand பண்ணால், so real part of e power x e power iy is equal to 0. So real part of e power x e power iy expand பண்ணால் cos y plus I sin y is equal to 0. So இதில் ரியல் பார்ட் என்ன, e power x cos y is equal to 0. So this implies cos y equal to 0 and y is equal to 2n plus 1 pi by 2. So correct answer is option 2. Is the correct answer. Next question, let f of z is equal to 1 minus z into e power z plus z square by 2, which is also equal to 1 plus summation of a and z power n. Then which of the following is false கேட்டிருக்காங்க. first false f dash of z கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த f of zலேருந்து f dash of z ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ஸோ f of z is equal to 1 minus z into e power z plus z square by 2. So f dash of z will be equal to minus of e power z plus z square by 2 plus 1 minus z into e power z plus z square by 2 into இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1 plus z, இந்த பவர்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம். ஸோ தேர்ஃபோர் இதிலிருந்து இந்த காமன் டேர்ம் என்ன, e power z plus z square by 2, இந்த ரெண்டுமே காமனாக இருக்கா. ஸோ அதை காமனாக வெளியே எடுத்தா e power z plus z square by 2 you'll get minus 1 plus 1 minus z into 1 plus z. ஸோ நமக்கு அது ஐடென்டிட்டி தெரியல, a plus b and into a minus b is equal to a square minus b square. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணால் we'll get e power z plus z square by 2 minus 1 plus 1 minus z square. So which is equal to minus z square into e power z plus z square by 2. So option 1 is correct. ஸோ அது ஃபால்ஸ் கிடையாது. அண்ட் இங்கே எஃப் ஆஃப் ஜெட் இன்னும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, விச் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் சமேஷன் ஏஎன் ஜெட் பாரன் கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணாலும் we'll get f dash of z is equal to summation n from 1 to infinity n an z power n minus 1. So from this we can tell that RHS has no constant term and z term. So a1 is equal to 0, also 2a2 is equal to 0, which implies a2 equal to 0. இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம், a1 equal to a2. ஸோ ஆப்ஷன் 2 ட்ரூ தான். நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் 3 and 4ல் தான் இப்போ ஏதோ ஒன்று ஃபால்ஸாக இருக்கணும்.
e power z ஓட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன? 1 plus z square by 2 factorial plus etc. it goes on. So e power z square by 2 is equal to 1 plus z square by 2 plus z power 4 by 8 plus etc. it goes on. So it has non-negative coefficients. ஸோ அப்போ இந்த e பவர் z ப்ளஸ் z ஸ்கொயர் பை 2 இதோட எக்ஸ்பென்ஷன் எப்படி இருக்கும்? c0 ப்ளஸ் c1z ப்ளஸ் c2z ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா with the coefficients ck will be greater than or equal to 0. So minus of z square into e power z plus z square by 2 will be equal to minus of c0 z square plus c1 z cube plus c2 z power 4 plus etc. it goes on. So in the term, in the minus z square e power z plus z square by 2 is equal to f dash of z. So f dash of z is less than or equal to 0. And also நமக்கு f dash of z is equal to summation n a n z power n minus 1 சொல்லிதமா, which in the each coefficient n a n is less than or equal to 0. And since the n வந்து greater than 0 because n வந்து is 1 to infinity, இப்போ n greater than 0 இருக்கனால an வந்துட்டு less than or equal to 0. So therefore the an belongs to minus infinity comma 0. So which implies option 3 is also correct. So அப்போ இதில் false option என்ன? option 4 தான். ஸோ நமக்கு இந்த 3 ஆப்ஷன் கரெக்டுன்னு கிடைச்சாலே we can conclude that இந்த option 4 தான் false. and இதை ப்ரூவும் பண்ணிடலாம். ஸோ since இந்த anலாம் less than or equal to 0 இருக்கனால modulus of an will be minus an. So summation n from 3 to infinity mod an equal to minus summation n from 3 to infinity an. And f of z ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 1 minus z into e power z plus z square by 2. So f of 1 will be equal to 0 because in the 1 minus 1 it will become 0. And from the series f of 1 will be equal to 1 plus summation n from 1 to infinity an. அதாவது z1 நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது. ஸோ இப்போ இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேர்ம் இந்த ஈக்குவேஷன் அண்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா from 1 and 2 1 plus summation n from 1 to infinity an is equal to 0. So summation n from 1 to infinity an will be equal to minus 1. Since a1 a2 எல்லாமே 0 நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸ் இல்லாதனால ஸோ a1 and a2 ஆர் 0ன்னு ஃபைண்ட் பண்ணனால இந்த சமேஷன் நம்ம 3லேருந்தே கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். சின்ஸ் a1 is equal to a2 equal to 0 summation n from 3 to infinity an is equal to minus 1. So this implies summation n from 3 to infinity modulus of an is equal to minus of minus 1 which is equal to 1.
So we are getting that it's exactly 1, but inga less than 1 கொடுத்திருக்காங்க. So in the fourth statement false. Next question, let f be a non-constant entire function such that mod f of z is equal to 1 for mod z is equal to 1. Let u denote the open unit disk around 0. Then which of the following is false? So இங்கே false statement தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. First given conditionsலாம் என்ன? Modulus of f of z is equal to 1 for mod z is equal to 1 and f வந்துட்டு ஒரு non-constant entire function. ஸோ இதுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு தியரம் இருக்குது. சப்போஸ் ஒரு எஃப் வந்துட்டு இட்ஸ் அனாலிட்டிக் அண்ட் க்ளோஸ் யூனிட் டிஸ்க் அண்ட் இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜெட் ஈக்குவல் டு 1 இருந்து அண்ட் எஃப் என்டையராக இருந்ததுன்னா தென் எஃப் ஆஃப் ஜெட் கேன் பி டேக்கன் அஸ் cz power n. ஸோ அப்போ இந்த ஒன்லி 0 ஆஃப் எஃப் இஸ் z is equal to 0 and in the z equal to 0 belongs to u, where in the u என்ன கொடுத்திருக்காங்க, it's open unit disk around 0. ஸோ இப்போ நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் கம்பேர் பண்ணலாம். f of c is equal to c, இது ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் தான். So and the f has at least 1 0 in u. இதுவும் ட்ரூ தான், because in the z is equal to 0 belongs to u. f has at most finitely many distinct zeros in c. And இதுவும் ட்ரூ, because only one distinct zero இருக்கு and which is z is equal to 0 and belongs to c. So அதனால 3 correct. So obviously option 4 தான் wrong. f can have a 0 outside u கொடுத்துருக்காங்க, பட் இங்கே only 0 வந்துட்டு z is equal to 0 தான் and it lies inside u தான். So it cannot have 0 outside u. So option 4 is false. Next question பார்க்கலாம். For a positive integer n, let nth order of f denotes nth derivative of f. Suppose an entire function f satisfies if second order of f plus f is equal to 0. Which of the following is correct ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So which means f double dash plus f equal to 0. So இதை simplify பண்ணால் we'll get, இதை solve பண்ணும்போது f of z will be equal to a cos z plus b sin z and f of 0 value will be equal to a and f dash of 0 value will be equal to b. F double dash of 0 will be equal to minus b and f triple dash of 0 will be equal to minus b and in the fourth derivative of f of 0 will be equal to a and it goes on. இந்த மாதிரி a b minus a minus b repeat ஆகிட்டே இருக்கும். So we'll get a sequence which is periodic. ஸோ இப்போ நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் கம்பேர் பண்ணலாம். f nth order of 0 is convergent கொடுத்துருக்காங்க, பட் இட்ஸ் நாட் நெசசரி. அது கன்வர்ஜெண்ட்டாக இல்லாமல் கூட இருக்கலாம், பிகாஸ் பீரியாடிக் சீக்வன்ஸ் நீட் நாட் பி கன்வர்ஜெண்ட். ஸோ அதனால் இட் மே நாட் பி ட்ரூ. நெக்ஸ்ட் லிமிட் n tends to infinity f nth order of 0 is equal to 1 கொடுத்துருக்காங்க. தேர்ட் ஆப்ஷனில் -1 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வேல்யூ வந்துட்டு 1 தான் இருக்கணும், இல்லை -1 தான் இருக்கணும், இல்லை இது என்ன வேல்யூனா இருக்கலாம், இல்லை வேல்யூ இட் மே நாட் டேக் எனி வேல்யூ. ஸோ லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாமையும் இருக்கலாம். ஸோ அதனால் இதுவும் மே நாட் பி ட்ரூ. if nth order of 0 has a convergent subsequence, இது may be true because இது periodic sequence and it takes finitely only 4 values. அப்போ இது finite values தான் எடுக்கிறனால ஏதாவது ஒரு வேல்யூ infinitely many times repeat ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு constant subsequence, convergent constant subsequence இருக்கலாம். ஸோ option 4 is true. next part C questions பார்க்கலாம். இதில் multiple options may be கரெக்டாக இருக்கும். first question, for a bounded open connected subset omega of c, let omega to c be holomorphic. இந்த f என்ற function holomorphic கொடுத்துருக்காங்க. and let zk be a sequence of distinct complex numbers in omega converging to z0.
and f of zk is equal to 0 for all k greater than equal to 1, and which of the statement is true னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிவன் கண்டிஷன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம். f is holomorphic on omega and zk belongs to omega, zk converges to z0 and f of zk is equal to 0. So we can tell that zeros are accumulating at z0. So by identity theorem, z0 belongs to the bounded open set omega implies f is identically 0. So because identity theorem என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு holomorphic function has infinitely many zeros accumulating at interior point na, then the function is identically 0. So அதனால இந்த zeros வந்துட்டு z0ல accumulate ஆகுறனால we have f is identity equal to 0. ஸோ இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் கம்பேர் பண்ணலாம். எது நெசசரிலி ட்ரூன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், இஃப் எஃப் இஸ் நான் ஜீரோ தென் ஜெட் நாட் பிலாங்ஸ் டு த பவுண்ட்ரி. ஸோ சப்போஸ் எஃப் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இம்ப்ளைஸ் ஜெட் நாட் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஒமேகா. பட் இந்த zk belongs to omega and zk tends to z0 நால z0 may lie on the boundary. So option 1 is true. Next option, there exists r greater than 0 such that f of z is equal to 0 for every z satisfying z minus modulus of z minus z0 less than or equal to r. But இது not always true. பிகாஸ் சப்போஸ் z0 வந்துட்டு ஒரு பவுண்டரி பாயிண்ட்னா இதை நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. அதனால இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ட்ரூ. அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட், இஃப் z0 பிலாங்ஸ் டு ஒமேகா தேர் எக்ஸிஸ்ட் r greater than 0 such that f of z is equal to 0 on the mod z minus z0 is equal to r. எஸ், பிகாஸ் இப்போ இந்த z0 பிலாங்ஸ் டு ஒமேகாவாக இருந்தால் f is equivalent to 0 சொல்லிட்டோமா. It is true everywhere including the small circle. When the z minus z0 equal to r ன்றது ஒரு small circle தான். So f அந்த 0 everywhere 0 போது இந்த circleமே it may be 0. So therefore it's true. And option 4, z0 belongs to the boundary ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. It's not necessary. It can be inside also. So அதனால இதுவும் not necessarily true. Next question, let f be an entire function such that f of z square plus f dash of z square is equal to 1. And ரெண்டு செட் கொடுத்துருக்காங்க. x is equal to x என்ற செட்டில் f dash of z equal to 0, y என்ற செட்டில் f double dash of z plus f of z is equal to 0. Then which of the following is true ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு given condition வச்சு அப்புறம் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் கம்பேர் பண்ணலாம். f is entire, இதுதான் first condition, and f square plus f dash square is equal to 1. ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், 2f dash plus 2f dash f double dash is equal to 0. இங்கே 2f dashன்ற டேர்ம் காமனாக இருக்கா. ஸோ அதை காமனாக எடுத்தால் 2f dash f plus f double dash is equal to 0. So f dash of z into f of z plus f double dash of z is equal to 0. In the f dash of z equal to f dash of z ன்றது it's terms of in the set x. f of z plus f double dash of z is equal to 0 ன்றது terms of the set y. So therefore C will be equal to x union y. So every point in C belongs to either x or y. இப்போ நம்ம நாலு ஆப்ஷன்ஸ்லையும் கம்பேர் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் either x or y has a limit point கொடுத்துருக்காங்க.
since அந்த cன்றது இன்ஃபினிட்னால அட்லீஸ்ட் எக்ஸில் y வந்து லிமிட் பாயிண்ட் இருக்கணும். ஸோ தேர்ஃபோர் ஆப்ஷன் 1 இஸ் ட்ரூ. செகண்ட் ஆப்ஷன், if y has limit point then f dash is constant சொல்லியிருக்காங்க. சப்போஸ் yக்கு லிமிட் பாயிண்ட் இருந்தால் என்ன ஆகும், இந்த f double dash plus f equal to 0 கிடைக்குமா, which implies f of z is equal to a cos z plus b sin z. So this implies f dash of z will be of the form minus a sin z plus b cos z. So f dash need not be necessarily constant. So option 2 false. Next, option 3, if x has a limit point then f is constant சொல்லியிருக்காங்க. Suppose x limit point இருந்தால் என்ன ஆகும், we'll get f dash equal to 0, which implies f is equal to constant. So therefore option 3 is true. Next, option 4 என்ன கொடுத்துருக்காங்க, f of z belongs to 1, -1 for all z belongs to c. இது not necessarily true, because suppose for example f of z equal to sin z னு consider பண்ணுறேன். So this implies f dash of z will be equal to cos z. So f of z square plus f dash of z square is equal to sin square plus cos square, which is equal to 1. But இங்கே f of z வந்துட்டு not plus or minus 1, because இங்கே sin z தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கும். So therefore it need not be 1 or minus 1. Next question பார்க்கலாம். Let u be a bounded open set of c containing 0. Let f from u to u be holomorphic with f of 0 is equal to 0. And for n belongs to natural number, fn denote the composition of f done n times, while f dash denotes the derivative of f. Then which of the following statements are true னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த f nth ஆர்டர்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, f composition n times, which can be written as f composition f n minus 1. ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் f n dash of 0 will be equal to f dash of f n minus 1 of 0 into f n minus 1 dash of 0. But f of 0 is equal to 0 ன்றனால f n minus 1 of 0 will also equal to 0. So f n dash of 0 will be equal to f dash of 0 into f n minus 1 dash of 0. So இதை repeat பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் we'll get f n dash of 0 is equal to f dash of 0 whole power n. So this implies the option 1 is correct by using method of induction. So இது repeat ஆகிட்டே இருக்கும்போது we'll get this. Next, f nth order of u is contained in u னு கொடுத்துருக்காங்க. Since இந்த f வந்துட்டு it's a function from u to u, so for every z belongs to u, f of z belongs to u. So இந்த f repeatedly apply பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் f n of z belongs to u. So this implies f n of u is contained in u. So option 2 is also correct. Next, third option பார்க்கலாம். The sequence f dash of 0 power n is bounded. And fourth option, f dash of 0 is less than or equal to 1. By Schwartz lemma நம்ம இதை வந்துட்டு சொல்லிடலாம். Since இந்த fன்ற function it's from u to u and
0 f of 0 equal to 0. இந்த ரெண்டு condition வச்சு we can tell that since f from u to u and f of 0 equal to 0, by Schwartz lemma f dash of 0 is less than or equal to 1. So fourth option correct. So this also implies f dash of 0 bar n is less than or equal to 1. So therefore f dash of 0 bar n is bounded. So option 3 and 4 are correct. So all the 4 options are correct in the question. Next question பார்க்கலாம். For an open subset omega of c such that 0 belongs to omega, which of the statements are true ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒமேகான்றது ஒரு ஓப்பன் சப்செட் கொடுத்துட்டாங்களா. நெக்ஸ்ட் அதோட அந்த இந்த செட்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் சப்செட் ஆஃப் சிஆ ஆரான்னு கேட்டிருக்காங்க. இதை ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஓப்பன் மேப்பிங் தியரம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? நான் கான்ஸ்டன்ட் analytic function maps open sets to open sets. இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? e power z, which is non-constant and entire. So this implies e power omega is open subset of C. So therefore option 1 is true. Next second option என்ன கொடுத்துருக்காங்க? modulus of e power z, which is equal to e power real part of z. Since the omega open and the real part is also open, in the e power real part of omega is open subset of R. So option 2 correct. Third option sin z. Sin z में நமக்கு என்ன தெரியும்? It's non-constant plus entire. So therefore sin omega is open subset of C. So option 3 is correct. Fourth option is modulus of sin z. This belongs to 0 to infinity. இப்போ இந்த செட்டில் வந்துட்டு does not contain negative numbers, but open subset of R na it must contain both positive and negative numbers, and இங்கே வந்துட்டு வெறும் positive numbers மட்டும் இருக்கிறனால it cannot be open subset of R. So option 4 is wrong. So இங்கே correct answers are option 1, 2 and 3. Thank you.